Very good evening, everyone. We'll be starting shortly. Before that, let me just remind you all for one last time about the netiquette. Please do leave your audio muted at all times. Leave the video turned on for the convenience of the speaker for more interaction. Do not share any personal details in the chat box. And you can ask questions in the end, and please do look at our chat box. Today, we'll be sharing a lot of external links. Currently, we have shared the links for all our social websites. Please do like, share, and follow for more information on our upcoming projects and whatever events are going to happen next month and so on. So we'll be commencing in a couple of minutes, and thank you so much for joining us again on the fifth day.
Greetings, everyone. So today is the finale day, and as we all say, all the good things in the world has to come to an end, and so does Global Summit 2020, proudly presented by Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute. Does and this is Dr. Iniyathandal, GR of Tatti, welcoming all the wonderful people who have traveled with us in this beautiful 4-day journey to our finale. I kindly request you all to take a pause for Tamil Thai Varku. நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் மதனமென நிகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த நாவிடங்கள் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மறக்க இருந்த பெரும் தமிழடங்கே தமிழடங்கே உன் சீரிழமை திறந்து எந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you so much. And without any further delay, I would like to call upon our fantabulous COO, Mr. Joshua Gerard, to address the evening. Over to you, sir. Thank you very much, ma'am. It gives me great pleasure to welcome all of you to the Global Summit 2020 on day 5. So great things never come from comfort zones. Success doesn't just find you. You have to go out and get it. With that, we have our first speaker of the day. And to introduce our speaker, we have Dr. Shanmugapriya ma'am from Shasan Jain College, the placement director of Shasan Jain College. A very good evening to one and all present here. Thank you for the opportunity for Mr. Joshua Gerard Tatti for giving me an opportunity to introduce the first speaker of today, Mr. MANSOOR Khan, Chairman of MAuto Electric Mobility, and this is Shanmugapriya, Placement Officer of Sri Shankarlal Sundarbai Sachin Jain College for Women, T Nagar, Chennai. Mr. MANSOOR Khan, Chairman of MAuto Electric Mobility, his company manufactures electric three-wheeler trucks, helping the lives of auto rickshaw drivers who hire or buy all over India and globally, and contributing to the environment sustainability. The first entrepreneur to bring a green initiative to Tamil Nadu and was created hundreds of opportunities to women and transgender people as electric auto drivers under the MAuto Pride initiative, launched along with Mr. Edappadi, Chief Minister of Tamil Nadu. His company recently won the Global Humanitarian Award from World Humanitarian Drive for his extraordinary initiatives carried out to the society during COVID-19, such as renting free vehicles for vegetable vendors, especially women, and providing free food and salary allowances for his drivers. He is very enthusiastic about innovation, adaptable to society, and came up with the world's first COVID-19 ambulance prototype in July 2020 that autonomously disposes deceased patients, and he was applauded by ANI, MSN, Yahoo, Sun News, JR News, and various other publications such as the Hindu and Times of India. I take immense pleasure in welcoming the first speaker for today for this global summit, Mr. MANSOOR Khan. Thank you. முப்பாலுக்கு அப்பால் ஒரு நூலும் இல்லை, மூவாத சிலம்பின்றேல் கூத்தும் இல்லை, தப்பாத புறமல்லால் வீரமில்லை, தளிர் போல் அகமல்லால் காதலும் இல்லை, தமிழ் மொழி போல் புகழ்பாடும் மொழியே இல்லை, இருக்கின்ற தென்பானின் தாய் பெண்ணே இல்லை என்னும் என்னுடைய தமிழ் மொழியை வணங்கி என்னுடைய இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன். எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம்.
பசிக்கின்ற மனிதனுக்கு ருசிக்கின்ற உணவளித்து ரசிக்கின்ற இறைவனுக்கே புகழ் அனைத்தும். ஸோ இந்த காலகட்டம் COVID-19 எல்லாருமே ஒரு நிறைய கஷ்டமான சுச்சுவேஷன்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ இந்த டைம்ல எப்படி பாசிட்டிவா இந்த டைமை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்மளுடைய நாலேஜை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய தொழில் முனைவோர்கள் எப்படி இந்த சொசைட்டில உருவாக்கப்படுறாங்க அப்படின்றத பத்தி தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் உங்க கூட. ஸோ MAuto அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 வருடமா ஒரு ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரணும். ஆட்டோ துறை அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு 25,000 கோடி ரூபாய் வருமானம் உள்ள ஒரு இண்டஸ்ட்ரி. இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டா இருக்கு. ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒரு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. ஸோ அதிகமா மக்கள் பயன்படுத்துற ஒரு இந்தியாவினுடைய 2வது மாஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னா அது ஆட்டோ துறை தான். ஸோ இந்த துறையை ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டா இருக்க துறையை ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் MAuto குழுமம் தொடங்கப்பட்டது. தமிழ்நாட்டுல ஆட்டோமீட்டர் கட்டணத்தை கொண்டு வந்தோம். பெண்களுக்கு பாதுகாப்பா பயணம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக CCTV இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து MAuto நிறுவனம் கொண்டு வந்தோம். அதனுடைய ஒரு கட்ட முயற்சி தான் இந்த MAuto எலக்ட்ரிக் என்வாயர்மெண்ட் ஃப்ரீ ஆட்டோ ரிக்ஷாவை கொண்டு வந்தோம். ஸோ நான் இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த தொழில் முனைவோர்களை பத்தி நான் பேசணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஏன்னா இந்த ஃபோரம்ல நிறைய பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வருங்கால இளைஞர்கள், இந்த சமுதாயத்துல நிறைய மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய மக்கள் தான் இந்த ஃபோரம்ல இருக்கீங்க. ஸோ பிஸ்னஸ் மேன் ஆகணும்னு எல்லாருக்கிட்டையுமே நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன். இன்னைக்கு தொழில் பண்ணணும் அப்படின்றான் எல்லாருமே வந்து ஒரு பெரிய பொருளாதாரமும் அவங்களை சுத்தி ஒரு பெரிய பேக்ரவுண்ட் இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன் ஆக முடியும். இந்த சமுதாயத்துல எல்லா விதமான அவங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம். ஒரு வில்லேஜ்ல இருந்து வந்த ஒரு பிசினஸ் மேன் தானா. ஸோ நிறைய அனுபவங்கள் மட்டும்தான் என்னுடைய முதலீடா இருந்தது. நான் படிக்கும் பொழுது என்னுடைய பள்ளிக்கூடத்துல வந்து என்னுடைய ஆசிரியர்கள் எனக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு பாடம் தான் என்னுடைய முதலீடா நான் எடுத்துக்கிட்டேன். வெறுங்கை என்பது மூலதனம், விரல்கள் 10 மூலதனம், கருங்கல் பாறையின் நொறுங்கி விழும், உன் வெற்றியை நோக்கம் இருந்தால் உன் கைகளில் பூமி சுழன்று விழும். ஸோ அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு விஷயம்தான். பணம் அப்படின்றது இன்னைக்கு ஒரு பிசினஸ்க்கு ஒரு பெரிய தடையே இல்லை. உன்னுடைய முயற்சியும் தன்னம்பிக்கை மட்டும்தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைய மாற்றத்தை கொடுக்கும். அதே மாதிரி உன்னுடைய கரேஜியஸான டிசிஷன், ஒரு தொழில் முனைவோர் ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய தைரியமான ஒரு முடிவுகள் மட்டும்தான் நம்மளுடைய மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியாளனா இந்த சமுதாயத்துல மாற்ற முடியும். ஸோ எங்க அப்பா அடிக்கடி எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயத்த நான் எல்லா மேடையிலுமே பகிர்ந்துக்கிறேன். ஒரு மனிதன் முயற்சி செய்து தோத்து போனா தப்பே கிடையாது. பட் தன்னுடைய ஆசைப்பட்ட விஷயத்த வந்து முயற்சி பண்ணாம விட்டா மட்டும்தான் அவன் வாழ்க்கையில தோத்துட்டான்னு சொல்லுவாரு. ஸோ என்னுடைய நான் வந்து ஆக்சுவலா இந்த பிசினஸ்குள்ள வரும் பொழுது எனக்கு வியாபாரத்தை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது, இந்த தொழில்துறையை பற்றி எதுவுமே தெரியாது. பட் என்கிட்ட தன்னம்பிக்கை மட்டும்தான் இருந்தது. பட் எனக்கு ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன் ஆகணும், எனக்கு யாருக்கிட்டையும் போய் வேலை பார்க்க கூடாது, நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்ற தாட் மட்டும் இருந்தது. ஸோ அந்த தாட்டு தான் இன்னைக்கு நான் வந்து இந்த துறையில வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கான ஒரு மைல்கல்லா இருந்தது. ஸோ எல்லாரும் இளைஞர்கள்ட்டையும் நான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா, நீங்க எல்லாருமே ஒரு சேஃப் ஜோனுக்குள்ள நம்ம எல்லாருமே ஒரு பாதுகாப்பா ஒரு வேலைக்கு போய் நம்ம ஃபேமிலியை காப்பாற்றணும், நம்ம வந்து ஒரு பாதுகாப்பான வாழ்க்கைக்குள்ள இருக்கணும்னு மட்டும்தான் நினைக்கிறோம். ஒரு வேலை அப்படின்றது கண்டிப்பா தேவை. பட் அதை தாண்டி இந்த சமுதாயத்துல நீங்க கம்மியா சம்பாதிச்சீங்க அப்படின்னா உங்க வீட்டை மட்டும் காப்பாற்ற முடியும். அதே இது நீங்க நிறைய சம்பாதிச்சீங்க அப்படின்னா இந்த சொசைட்டியவே நீங்க வந்து மாற்ற முடியும். இன்னைக்கு தொழில் அதிபர்கள் தான் இந்த நம்ம வளரும் இந்தியாவினுடைய தூண்கள் ஆக்சுவலா. ஸோ நீங்க அந்த தூண்கள்ல ஒருத்தரா இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் என்னுடைய ஆசை, என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஸோ தொழில் அப்படின்றது இன்னைக்கு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய உங்களுக்கு ஏராளமா இருக்கு. ஸோ பணம் ஒரு பெரிய பொருள் அல்ல. அதை தாண்டி உங்களுடைய ஐடியாவுக்கு இன்னைக்கு வேலிடேட் பண்றதுக்கு நிறைய மக்கள் இருக்காங்க. அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய லெவல்ல கொண்டு போறதற்கு. அதற்கு இன்னைக்கு எலக்ட்ரிக் துறை வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு பங்களிப்பை கொடுக்க போகுது, இந்த எலக்ட்ரிக் ஆட்டோக்கள் இதுல ஒரு தொழில் அதிபரை எப்படி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றத பத்தி தான் நான் உங்க கூட இன்னைக்கு பேச போறேன். ஸோ இன்னைக்கு பெண்களுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும். ஸோ அதே நேரத்துல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும். ஏற்கனவே மார்க்கெட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தமிழகத்துல மட்டுமே ஒரு 20 லட்சம் ஆட்டோக்கள் இருக்கு. இந்தியாவில பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 லட்சம் ஆட்டோக்களுக்கு மேல இருக்கு. ஸோ இந்த ஆட்டோக்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல அதிகமா பொல்யூஷன் ஏற்படுத்துறது இந்த ஆட்டோக்கள் தான்.
இந்த ஆட்டோவை ஒரு பழைய ஆட்டோ வந்து ஒரு 4 டன் பொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ற ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷாவை நம்ம ஏன் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கா மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு என்னுடைய சிந்தனையில தோன்றது. ஸோ அதுதான் MAuto எலக்ட்ரிக் 3 வீலர்ல கொண்டு வந்தோம். இது வந்து 2017 இந்த ஆட்டோவை வந்து நாங்க கொண்டு வந்தோம். அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா 2015 மக்கள் ஆட்டோ தொடங்கப்பட்டது. அது வந்து 100 பெண் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களை வச்சு தொடங்கப்பட்ட நிறுவனம். ஸோ இன்னைக்கு இந்தியாவில் லார்ஜஸ்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா 330 உமன் எம்ப்ளாயை வந்து வச்சிருக்க ஒரு அதிகபட்சமா வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம். ஸோ இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல ஒரு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு சொன்ன இடத்துல பெண்களே அந்த துறையை வந்து ஒரு வழி நடத்தினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் அதிகமா பெண்களுக்கான முக்கியத்துவத்தை நாங்க கொண்டு வந்தோம். கிட்டத்தட்ட 2017 இந்த EV ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 1.2 மில்லியன் தான் வந்து அதோட ரீச் இருந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 58% வந்து அதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிக்கோட தாக்கம் இருந்தது. 2018 பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 மில்லியன் குளோபலாவே இருந்தது. 2022 இதோட சப்ளை ரேஷியோ வந்து ரொம்ப பெரிய லெவல்ல இருக்கும். இன்னைக்கு கிளைமேட் சேஞ்சில எல்லா கண்ட்ரியுமே வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க. இனிமே பாத்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரர் எல்லாத்துக்குமே ஆல்ரெடி வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மட்டும்தான் நம்ம தயார் பண்ணணும் அப்படின்ற சட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட பொல்யூஷன் அதிகமாயிடுச்சு. இன்னைக்கு COVID-19 நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு சுவாசமான ஒரு காற்று, ஒரு தூய்மையான காற்றை வந்து நம்ம சுவாசிக்கிறது வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். இன்னைக்கு வாகனங்கள் அதிகமானதுனால, பொல்யூஷன் அதிகமானதுனால இன்னைக்கு நம்ம ஒரு தூய்மையான காற்றை சுவாசிக்க முடியல. இதற்கு ஒரு ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் மட்டும்தான். அதே மாதிரி லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டியை கனெக்ட் பண்றதுக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் தான் நமக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கும். இதோட காஸ்ட்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பெட்ரோல் வாகனங்களுக்கு அதோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஒரு 1/3 கூட உங்களுக்கு வராது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 400 ரூபாய்க்கு ஒரு 100 கிலோமீட்டருக்கு நம்ம ஆப்ரேட் பண்றோம்னா இதுல வெறும் ஒரு 25 ரூபா மட்டும்தான் நமக்கு செலவாகும். எதற்காக இந்த எலக்ட்ரிக் வாகனங்களை MAuto நிறுவனம் ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல எடுத்துட்டு வரணும்னு நாங்க முயற்சி பண்றோம் அப்படின்னா இதுல நிறைய தொழில் முனைவோர்களை கொண்டு வர முடியும். ஸோ ஒரு நார்மல் பேசஞ்சர் ஆட்டோல கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர் இன்னைக்கு வருமானம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்க ஒரு பெட்ரோல் டீசல் ஆட்டோவை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 கிலோமீட்டர் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு 400 ரூபாய் செலவு பண்றாங்க. அதே இது எலக்ட்ரிக் வாகனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 25 ரூபாய் தான் செலவாகுது. ஸோ ஒரு சராசரியா ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒரு நாளைக்கு 150 கிலோமீட்டர் ஓட்டியும் அவர் அதிகபட்சமா வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போற தொகையை 300 ரூபாய் தான் இருக்கும். அவருடைய டோட்டல் கலெக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா 1600 ரூபாய். ஸோ இதற்கான ஒரு சொல்யூஷனை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் எலக்ட்ரிக் வாகனங்களை நாங்க எடுத்துட்டு வந்தோம். இந்த எலக்ட்ரிக் வாகனத்துல வெறும் பேசஞ்சர் வெஹிக்கிள் மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டு வந்தா ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியுமான்னு பார்த்தோம். அதே நேரத்துல நிறைய பெண் தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்குவதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வரணும்னு நாங்க டிசைட் பண்ணோம். அதற்காக நடமாடும் வாகனங்களை ஏன் கொண்டு வரக்கூடாது, எலக்ட்ரிக் வாகனங்களை. இன்னைக்கு ஒருத்தர் தொழில் பண்ணணும், பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து அவருக்கு தேவை வந்து ஒரு மூலதனம், ஒரு பெரிய முதலீடு தேவைப்படுது. கடையோட வாடகை, அட்வான்ஸ், ரெண்ட், அவரோட ஆப்ரேஷன் காஸ்ட், இது எல்லாமே ஒரு மொபைல் ஷாப்ல கொண்டு வந்தா எப்படி இருக்கும். ஸோ அதுல பெண்களுக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் இன்னைக்கு வர இளைஞர்களுக்கும் நிறைய வேலை வாய்ப்பை கொடுக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு 15 வகையான பிசினஸை வந்து டிசைன் பண்ணோம். நடமாடும் டீ ஷாப்ஸ், நடமாடும் ஐஸ்கிரீம் பார்லரு, நடமாடும் மளிகை, நடமாடும் காய்கறி. ஸோ இந்த மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம ஒரு நார்மலா ரோட் சைட்ல இருக்க ஒரு வெண்டார், அந்த வெண்டார்ஸை நம்ம ஏன் வந்து இப்ப நம்ம இன்னைக்கு நம்ம சிட்டில பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த COVID-19 டைம்ல நிறைய பேர் சைக்கிள் ரிக்ஷால காய்கறி வித்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களால ஒரு நாளைக்கு 100 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போய் சைக்கிள் ரிக்ஷால காய்கறி விற்க முடியாது. ஸோ நியர்பை ஏரியால மட்டும்தான் விற்க முடியும். ஸோ அப்ப அவங்களை எல்லாரையுமே நம்ம ஏன் வெஜிடபிள் வெஹிக்கிள்ல கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த COVID-19 வெஜிடபிள் வெஹிக்கிள்ஸை வந்து நாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். ஸோ இந்த வாகனங்களுடைய விலையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா 1.5 லட்சம் ரூபாயில ஆரம்பிச்சு உங்களுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வாகனங்களை வந்து நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணிக்க முடியும். அதிகபட்ச விலை ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த வாகனங்களை வைக்க முடியும். இதனுடைய வருமானம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 99% உங்களுக்கான சேவிங்ஸா தான் இருக்கும். 1% மட்டும்தான் இதோடைய எக்ஸ்பென்ஸ் காஸ்ட் உங்களுக்கு வரும். ஸோ அப்போ இதை நிறைய சந்தைப்படுத்தும் பொழுது மார்க்கெட்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிசினஸ்ல ஒரு தாக்கத்தை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த எலக்ட்ரிக் ஆட்டோக்களை வந்து தமிழகத்துல மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் தலைமையில நாங்க அறிமுகப்படுத்தினோம். இந்த ஆட்டோக்கள் மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு நிறையவே இருக்கு. ஸோ அதை தாண்டி என்னுடைய தேடல் அப்படின்றது எப்பவுமே ஒரு தேடிட்டே இருப்பேன். ஆக்சுவலா
எல்லாருமே என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாருமே கேட்பாங்க, அடுத்தடுத்து பண்ணிட்டே இருக்கீங்களே எப்படி முடியுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. சிம்பிளா வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா, இன்னைக்கு என்ன தேவை மக்களுக்கு, அதுல புதுசா ஒரு இன்னோவேஷனா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைப்பேன். நான் எப்பவுமே ஒரு இன்னோவேட்டிவா புதுமையா என்னுடைய வியாபாரம் இருக்குன்னு நினைப்பேன். ஸோ எல்லாருமே பயணிக்கிற அதே ரூட்ல நான் போக மாட்டேன். ஸோ என்னுடைய ஐடியா எப்பவுமே யூனிக்கா இருக்கணும், அது மக்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி இருக்கணும். நம்ம எப்பவுமே ஒரு பிசினஸ் ஸ்கேலபிலிட்டியாவும் சஸ்டைனபிலிட்டியாவும் வயபிலிட்டியாவும் நம்ம கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் மக்கள் பயன்படுத்த முடியும். ஸோ நான் கொண்டு வந்த வெஜிடபிள் வாகனங்களை தமிழக அரசே வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, நடமாடும் வாகனங்கள் தான் இதுக்கான ஒரு சரியான தீர்வுன்னு சொல்லிட்டு நடமாடும் வாகனங்களை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 7000 வாகனங்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க. ஸோ அதற்கு பிறகு நான் வந்து நம்ம இந்த COVID-19 பேஷண்ட்ஸ் இறந்து போனவங்களை வந்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து அடக்கம் பண்ண முடியல. ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம கடைசி காலத்துல இறந்த பிறகு நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய உச்சபட்ச மரியாதையே நம்மளை வந்து நமது சொந்தங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து மரியாதையை அடக்கம் பண்றதுதான். பட் இன்னைக்கு சுச்சுவேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஜேசிபில வந்து அவங்கள அள்ளி போடுறதும் குழிக்குள்ள அவங்கள தொடாம நம்ம ஹேண்டில் பண்றது, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஒரு இருந்தது. சோ அதற்கான ஒரு தீர்வா வந்து அதுலயும் ஒரு அட்டானமி ஸ்ட்ரக்சரை செட் பண்ணி அந்த இறந்து போனவரை வந்து மரியாதையை அடக்கம் பண்றதற்கான ஒரு முயற்சியில வந்து MAuto நிறுவனம் இறங்கணும். அந்த முயற்சியில வந்து வெற்றிகரமா எங்களுடைய புரோட்டோடைப் சக்சஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதை விரைவிலே வந்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரோம் இந்த மாத இறுதிக்குள்ள. ஸோ இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து தேவைப்படுற விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து இந்த மார்க்கெட்ல கொண்டு வரணும் அப்படின்றதற்காகத்தான் இந்த எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள்ல MAuto துறை வந்து நிறைய கவனம் செலுத்துறோம். இது இல்லாம டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா வெளியூர்கள்ல இருந்து வர்றவங்களுக்கு லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி, ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஆகட்டும், அதற்கு பிறகு பஸ் ஸ்டாண்டு, இந்த மாதிரியான இடங்கள் எல்லாத்துலயுமே இந்த எலக்ட்ரிக் வாகனங்களை வந்து அதிகமா கொண்டு வரணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எலக்ட்ரிக் வாகனங்களை நிறைய அரசாங்கங்களுடன் இணைந்து கிட்டத்தட்ட இப்ப பாத்தீங்கன்னா அர்மேனியால வந்து அரசுடன் இணைந்து இந்த எலக்ட்ரிக் வாகனங்களை வந்து அங்க பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டா கொண்டு வரும். உலகத்துல கிட்டத்தட்ட 70 நாடுகள்ல வந்து இந்த ஆட்டோ ரிக்ஷா ஏற்கனவே இருக்கு. கிட்டத்தட்ட இந்த ஆட்டோ ரிக்ஷா அப்படின்றது ஒரு சின்ன பிசினஸா நம்ம ஒதுக்கிட்டு போயிட முடியாது. அதே மாதிரி இந்த ஆட்டோ டிரைவரையும் நம்ம வந்து இவங்க ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் தானே அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு 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 பாரபட்சமாவும் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா இந்த துறையில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நடந்துட்டு இருக்கு. இதை சுத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இத டெக்னீஷியன்ஸ் நிறைய இருக்காங்க. ஒரு ஆட்டோன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோ மேனுஃபேக்சரர், டெக்னீஷியன்ஸ், அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான ஆட்டோ ஓட்டுறவர், அதுக்கப்புறம் மக்கள், இது ஒரு பெரிய ஒரு செயின் லிங்க் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த பிசினஸ்ல எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஃபியூச்சர்ல எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் அதிகமா வர்றதுனால இந்த துறையை நீங்க தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது இந்த துறையில நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதற்காக நாங்க வந்து தமிழ்நாடு அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் கூட சேர்ந்து ஏற்கனவே எலக்ட்ரிக் வாகனங்களை வந்து மெக்கானிக்ஸ், மெக்கானிக்ஸ் கொண்டு வருவதற்கான நிறைய முயற்சிகளை வந்து இறங்கி இருக்கோம். ஸோ அதை விரைவிலே நாங்க வந்து அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறோம். ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2022, 2025க்குள்ள மேக்சிமம் 80% சந்தையை வந்து ஆக்கிரமிச்சிடும் உலகம் முழுவதுமே. ஏன்னா எல்லாருமே இன்னைக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கு வந்து போறதுக்கு எல்லா அரசுமே ரெடி ஆயிட்டாங்க. ஸோ இந்த துறையில நம்ம வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து டேப் பண்ணி நீங்க எல்லாருமே அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய ஃபியூச்சர் இருக்கு. ஸோ இந்த நிறுவனத்தை பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்களோட டீம்ல வந்து ஒரு பெண் தான் இந்த நிறுவனத்தையே நிர்வகிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ யாஸ்மின் ஜவாஹர் அலின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட்டி கூட வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ல வந்து MAuto குழுமம் வந்து நிறைய இம்பாக்டை கிரியேட் பண்றதுக்காக நாங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். தமிழக அரசே வந்து 5 கோடி ரூபாய் வந்து இதற்கு வந்து நிதி ஒதுக்கி இருக்காங்க. ஆக்சுவலா அந்த நிதி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்ஸை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராமா கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா MAuto எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி நிறுவனம் மேனுஃபேக்சரிங் ஆட்டோக்களை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றோம். நாங்க இந்தியா முழுவதும் டீலரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்றோம். அந்த டீலருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு 15 பேர் வந்து எம்ப்ளாயி வந்து தேவைப்படுறாங்க. ஸோ அந்த எம்ப்ளாயை நாங்களே ட்ரெயின் பண்ணி அவங்களுக்கான பிளேஸ்மெண்ட் வந்து நாங்க கொடுக்குறோம். ஸோ இது கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கே ஒரு 2600 எம்ப்ளாயி இமீடியட்டா தேவைப்படுறாங்க. ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளோட ட்ரைனிங்கை வந்து யாரெல்லாம் வந்து கத்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கான அரசு சர்டிபிகேட்டோட நாங்க ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்களுக்கான ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாம நீங்க யாராவது தொழில் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா நீங்க தொழில் முனைவர் ஆகுறதற்கு நாங்களே முத்ரா லோன் அப்படின்ற முத்ரா லோன் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. பேங்க்ல எல்லாம் டைப் பண்ணி உங்களை தொழில்
முனைவோராக்கி நாங்களே உங்களுக்கு மென்டர்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணி உங்களை ஒரு தொழில் முனைவோர் ஆக்குறதற்கும் நாங்க வந்து தயாரா இருக்கோம். ஸோ நிறைய தொழில் முனைவோர்களை நம்ம வந்து உருவாக்கணும். ஸோ அந்த தொழில் முனைவோர்களுடைய பங்களிப்புல எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் நிறைய பங்கு வகிக்க போகுது. ஏன்னா இன்னைக்கு பிசினஸ் ஆன் வீல்ஸ் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த பிசினஸ் ஆன் வீல்ஸ்ல ஒரு பெரிய பங்களிப்பை நாங்க கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கோம். ஸோ இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த தட்டி தமிழ்நாடு அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்க்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். வணக்கம். Thank you very much, Mansoor sir. Sir, can we go for a couple of quick questions, sir? Yeah, sure. சார் இப்போ இந்த இ-வெஹிக்கிள் ட்ரைனிங் பத்தி சொன்னீங்களா சார், இது படிச்சா என்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும், இல்ல எங்க இந்த வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அப்படின்றது நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா. ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் கோர்ஸை வந்து நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில், இந்தியாவில், உலகம் முழுவதும் இதற்கான வரவேற்பு இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 70 நாடுகள்ல ஆட்டோ இருக்கிறதுனால எக்ஸிஸ்டிங் ஆட்டோவை MAuto நாங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா 2 வகையான விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன்னு எக்ஸிஸ்டிங் ஆட்டோ ரிக்ஷா, ஓல்டு ஆட்டோ ரிக்ஷாவை எலக்ட்ரிக் ஆட்டோவை நாங்க கன்வெர்ட் பண்றோம். ஸோ அதற்கு எங்களுக்கு நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து குவாலிஃபிகேஷன் தேவை கிடையாது. நீங்க இதுக்கு வந்து படிச்சிருக்கணும், இன்ஜினியரா இருக்கணும் அப்படின்றது தேவை கிடையாது. மினிமம் 10th ஸ்டாண்டர்ட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தாலே இந்த எலக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கான பயிற்சியை நாங்க கொடுக்குறோம். ஸோ நீங்க எங்க வேணாலும் உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் இதுக்கு கிடைக்கும். நாங்களே வந்து இப்போ அர்மேனியால லான்ச் பண்றோம், UAE லான்ச் பண்றோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்தியாவில மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாட்டிலையும் வந்து இதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதற்கான பிளேஸ்மெண்ட்டை MAuto குழுமமே வழங்கும். தேங்க்யூ பிரதர். இப்போ நெக்ஸ்ட் கேள்வி வந்து, இப்போ ஒருத்தர் ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சோன்னா என்ன மாதிரியான ஆண்டர்பிரனர்லாம் ஆக முடியும், இந்த MAuto எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்ல முடியும் பிரதர்? கண்டிப்பா. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு தொழில் முனைவோர் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் ஐடியா இருக்கும். பேசிக்கா வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு மொபைல் கடை வைக்கலாம்னு நினைக்கலாம், ஒரு லேப்டாப் சர்வீஸ் சென்டர் வைக்கலாம்னு நினைக்கலாம், இல்ல ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு செயின் ஆஃப் வெஜிடபிள் ஸ்டோர்ஸ் வைக்கலாம்னு நினைக்கலாம், இல்ல டீ அவுட்லெட்ஸ் வைக்கலாம்னு நினைக்கலாம். ஸோ அதுல பேஸ்ட் ஆன் அவங்களுக்கான ஒரு 5 லட்சம் ரூபாயில நான் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருப்பாங்க. இல்ல என்கிட்ட ஒரு 25 lakhsல ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைப்பாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அவங்களுடைய மைண்ட் செட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுத்து அவங்களுக்கு எந்த ஃபீல்ட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ இந்த எலக்ட்ரிக் வாகனங்களோட பிசினஸ் ஆன் வீல்ஸ்ல அசோசியேட் ஆகி அந்த பிசினஸை செட் பண்றதுக்கு மென்டர்ஷிப் நாங்களே ப்ரொவைட் பண்ணி அந்த பிசினஸை செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றோம். ஸோ அது வந்து பேஸ்ட் ஆன் அவங்களுடைய மைண்ட் செட்டை பொறுத்து. தேங்க்யூ வெரி மச் பிரதர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து, இன்னைக்கு இருக்க இளைஞர்களுக்கு தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எந்த விஷயத்துல அதிகமான கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஆக்சுவலா வந்து எல்லாரும் நீங்க பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி. நீங்க வந்து ஒருத்தருடைய பிசினஸை நம்ம காப்பி அடிக்க கூடாது. ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சமாவது கிரியேட்டிவிட்டியா இன்னோவேட்டிவா இருக்கணும். ஸோ அந்த பிசினஸ்ல நம்ம புதுமையா ஏதாவது பண்ணணும். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட ஒரு பிசினஸை ஒரு லவ் பண்ணி நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த பிசினஸ் கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆகும். உங்க பிசினஸ்க்கு நீங்க நேர்மையா நியாயமா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்க பிசினஸ் உங்களை வந்து ஒரு பெரிய லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகும். ஸோ அதே தான் நான் ஆரம்பத்துல இருந்து சொன்ன மாதிரி தான், உங்களுடைய பிசினஸை நீங்க திங்க் பண்றது வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ்ல திங்க் பண்ணுங்க. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு டீ அவுட்லெட் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த டீ அவுட்லெட்டை ஒரு 100 அவுட்லெட்ஸ் ஆக்குறதுக்கு ஒவ்வொருத்தர் திங்க் பண்ணுங்க. ஸோ அந்த டீ அவுட்லெட்டை நார்மல் சாய் கடைக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு, அந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன்ல அந்த டீ அவுட்லெட் எடுத்துட்டு வந்து அதை ஒரு POS மாடல்ல கொண்டு வந்து அதன் மூலமா நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய திங்கிங் வந்து இன்னோவேட்டிவா இருக்கணும்ன்றதான் என்னுடைய தாழ்மையான. தேங்க்யூ பிரதர். ஒன் ஃபைனல் கொஸ்டின் பிரதர், லாஸ்ட் கொஸ்டின். நீங்க உங்க வாழ்க்கையில ஃபேஸ் பண்ண மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் அண்ட் அதை எப்படி தாண்டி வந்தீங்க அப்படின்றது? ஸோ நான் நிறைய சேலஞ்சஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ்ல நிறைய அவமானங்கள் நான் சந்திச்சிருக்கேன். இந்த வயசுல தான் நம்ம அவமானப்பட முடியும். ஸோ ஏன்னா இந்த வயசுல வந்து நான் ஆட்டோ ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது, நான் என்னோட பிஸ்னஸ் கேரியர்ல வந்து நான் ஆட்டோ ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது நிறைய பேர் என்னை வந்து அவமானப்படுத்தினாங்க. ஆட்டோக்காரன், ஆட்டோ ஓட்ட போறியா, அந்த டிரைவருங்களாம் உன்னால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னுடைய நண்பர்கள், என்னோட சொசைட்டி, இவங்க எல்லாருமே எனக்கு ஒரு பெரிய என்னோட தலைமையில ஒரு பெரிய பாரத்தை தூக்கி வச்சாங்க. ஸோ இவங்களுடைய பழிச்சொல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு அவமானத்துக்குள்ள ஒரு தள்ளுற மாதிரி என்னை ஒரு குறுகிய மனப்பான்மைக்குள்ள இந்த சொசைட்டி ட்ரை பண்ணாங்க.
ஸோ அந்த டைம்ல தான் நான் திங்க் பண்ணேன், நான் செய்யற பிஸ்னஸ் வந்து வித்தியாசமான ஒரு பிஸ்னஸ். ஸோ அதுல வந்து ஒரு 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 பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, இதுல வந்து நிறைய சங்கடங்களும் அவமானங்களும் நான் வந்து சந்திக்க நேரிடும். அதை சந்திச்சா மட்டும்தான் இந்த பிஸ்னஸ்ல ஒரு பெரிய சேஞ்சை கொண்டு வர முடியும்னு நான் நினைச்சேன். ஸோ என்னை சுத்தி இருக்க சொசைட்டி என் மேல ஒரு பெரிய பேர்டனை போட்டுச்சு. ஸோ அது அன்னைக்கு சின்ன லெவல்ல இருந்தது. என்னுடைய ஒவ்வொரு கேரியர் growth ஆகும் பொழுது அது அது படிப்படியா ஒரு என் மேல போட்டுட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதை நான் ஓவர் கம் பண்ணி ஒவ்வொரு டைம் வெளியே வந்துட்டு இருக்கேன். அதே மாதிரி என்னுடைய ஐடியாஸை வந்து நான் ஸ்கேலபிள் பண்ணும் பொழுது நான் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுவேன். அந்த ஐடியாவை இன்னொருத்தவங்க காப்பி பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஐடியாவில இருந்து திரும்ப நான் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா வச்சு திரும்ப ஒரு புது ஐடியாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு எல்லா பிசினஸ் மேனுக்கும் வரக்கூடிய ஒரு பேசிக் சேலஞ்சஸ் தான் எனக்கு வந்தது. ஸோ அதே மாதிரி காசு இல்லாத போதுதான் அதோடைய ரியல் பெயின் என்னன்னு தெரியும், பிசினஸோட ஒரு பெரிய லெவல் எப்படி கொண்டு வரதுன்னு தெரியும். ஒருத்தர்னால பணத்தை வச்சுக்கிட்டு பிசினஸை பெருசா பில்ட் பண்ண முடியாது. அதை நான் ரொம்ப ஆணித்தரமா நம்புறேன். ஒருத்தர் பணமே இல்லாம பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு அவருடைய அனுபவங்கள் மட்டும்தான் அவருடைய பெரிய மூலதனமா இருந்தால் மட்டும்தான் அவர் பிசினஸ்ல லாஸ்ட் வரைக்கும் கன்சிஸ்டன்சியா அந்த பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியும். Thank you very much, brother, for spending your valuable time and sharing your inputs, brother. So once again, on behalf of all the participants, I would like to thank you, brother. Thank you. Thank you. I would just like to summarize what Sri Mansoor Ali Khan told to all the participants. For people from other countries, so Mansoor Ali Khan is a leading businessman who was born and brought up who's in Tamil Nadu. So he is basically into e-vehicles, and he sees the future of e-vehicles to grow, and there's a lot of potential in that. So few things which he said was, one is there are lakhs of autos worldwide, and that is creating a lot of pollution. So by converting all these autos from maybe diesel auto into e-vehicles, we might be avoiding a lot of pollution globally. First point. Second point, all the autos which he has, which he is making, it can be modified into a business vehicle, such as maybe as a restaurant, as a mobile restaurant, as a mobile vegetable shop, as a mobile tea shop, and many other things. So he says that he can make any auto as an e-vehicle, as a moving e-vehicle outlet. So this is the third point which he mentioned. The fourth point was the training and the job opportunities. So MAuto, in collaboration with Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute, is offering courses on e-vehicle training, and we also offer placements to all the people who complete the training program, and the placements are on a global note. And regarding the challenges which he faced, and regarding a suggestion for all the entrepreneurs, he says that initially when he started his business, many people said you are going into an auto business which is a low profile business, or you're moving into maybe an auto driver, and people criticized him. So he had to think out of the box, and he had to put back all the criticism and take part and to go ahead in life. And secondly, there was a lot of financial struggles in the program. There was a lot of brand relationship which he had to overcome. And so these were some of the challenges he faced. And he suggests many people to become entrepreneurs, as entrepreneurship is going to be key to a successful career in the future. So this is just to summarize about what Mansoor Ali Khan, the chairman of MAuto, had to say to today's session. So just summarizing it for you. It now gives me immense pleasure to introduce the next speaker of the day. And for that, I have Sri Dr. Kamalakanan sir, principal of Anne Teresa College, to introduce the next speaker of the day. Good evening, everyone. I'm Dr. Kamalakanan, Principal Amateur of Arts and Science College, Control. It is a great privilege for me to introduce Jeremiah RAUWOLF. He has started to serve the education sector at the age of 20. He is inspired by the desire to serve and help others in the best possible way, whatever he could be.
He served to the education and professional people over a decade for social and charitable causes in Italy and overseas. He has started Arcade to educate people on sales, marketing, and mortgage finance, and assist management to conduct and assist other entrepreneurs and other business owners to optimize their business and increase the profit to better to serve their families and realize their dreams. He is also the newborn author with his first book being launched at our global summit today. On behalf of Panaithar Arts and Science College and Tatti, I welcome you, sir, for this session. Thank you, one and all. Thank you so much, sir. And a brief note about Jeremiah personally. In a very short span of time, Tatti and Jeremiah have become a very good friend. He walks you through a process of what is to be done as a businessman, through his books in an 8-way strategy. He has written it in a very, very detailed way, giving importance to all the 8 key strategies for an upcoming businessman or for an upcoming entrepreneur to make sure he's generating a lot of revenue. And this book, we are happy to launch it at our Global Summit 2020, which we will be attaching it with their certificates, which will be sent out tonight. Thank you, Jeremiah, from the bottom of our hearts for giving us this opportunity. And it's yours now. Thank you, Annie. Thanks for all the work that you and Joshua have put together to offer this wonderful summit to all those in attendance. I've really enjoyed every day and all of the speakers. It's been absolutely marvelous, and I'm sure most of you have also benefited as well. So one of the first things I want to talk about, well, first of all, before I even get started, I'd like to ask you, each and every one of you, to please do me a favor. If your video's not on, turn it on, because I want to be able to see you. And if you're a note taker, drop the pen, please. Just for this one talk, just drop the pen and let me open your heart and let's just talk. Let's just. What I'd like to do is start with the holiday that most of you are familiar with. That here in the U.S. we celebrated yesterday as a country. Now I hate to break it to you though, most people even in our own country misunderstand this holiday. What do I mean? So July 4th, everyone calls Independence Day, right? This great day of independence, fireworks and everything. Everyone's like, yay, America, free country, right? Well, not quite. So yes, obviously, there's a lot of wonderful things that came about, but people misunderstand what exactly we are celebrating. We're not celebrating the beginning of freedom. This is really important. We're not celebrating on the 4th of July the beginning of freedom. If you go back in history, what we found then was something and kind of analogous to what we have now. What do we have? Not only in the US, but in the world. We have struggle, confusion, pain. We have our own personal strife maybe in our personal lives, right? We have our own, I mean, right now, look, I haven't even had a haircut and look at this, it's terrible. It's been because all the barber shops are closed, So, we all have different levels of struggle that we're going through right now in the midst of this pandemic, the global economy shifts, financial struggles, economic struggles, you name it. Very similar to what the founding fathers of our country were going through when July 4th happened. So what was it? It was a declaration. I like to call it Declaration Day because the Declaration of Independence is what came to be. Now, the Declaration is a firm purpose of amendment. It's something that a group of men who saw the plight and the suffering of their brothers and sisters, and they said, you know what? Out of this struggle, we're going to set our sights on our goal. We're going to fix that declaration from the Latin, to make clear, to clearly identify or indicate, right? So they're indicating and identifying the goal, where they want to be as a nation, right? So now then it was transformed then from just mere struggle to a struggle with purpose. It transformed from just a mere struggle with this act of declaration to a struggle with purpose. Now, if you remember Michelle the other day, I think it was the first day, she was talking to us about finding our North Star, finding our purpose, having a vision and having direction.
adding that to a struggle is what happens when we make a declaration, when we stand firm and say, that is where I'm going. So for your life, for your business, for your family, for your town, for your village, for your country, for your heart, for your education, all of that, what's your declaration? Yesterday, we celebrated the American Declaration. 2 years ago, I celebrated my declaration. When are you going to celebrate yours if you haven't yet? Something I want you to consider. What is your declaration? Write it down, sign it in blood. I'm just kidding. Sign it, seal it, and set it away someplace you can see it and remember it. Now, one thing that's beautiful is if we go back to the ancient Greeks, you know, Aristotle, this old wise guy, you know, he talked about the unreflected life is not worth living. If we go through our lives without a declaration, what are we? Just one scroll away from the next social media post? Just one Netflix or TV show away from the next? What meaning does our life have without a declaration, right? So he also said that the first in intention is last in execution. What does that mean? It means the very first thing, in order to even start, in order to get to my relatives in the next village over, or the Starbucks at the corner, right? Whatever it is, I have to know where I'm going first before I can get on the right road in the right vehicle to get there. So even though my intention is out there, it's going to be the last thing that comes to be, which shouldn't be a discouragement, but an encouragement. That's where we're focused. So, okay. Another ancient, they were called the Desert Fathers because they're a father of a whole cultural movement, but in the early 1st and 2nd century, they lived out in the desert, totally austere, living off of crickets and honey or whatever, I don't even know, but it was a really unbelievable lifestyle that a lot of us outside of our village, our town, our city, our family, away from everybody, just by themselves for prayer and study and meditation and all this stuff. One of my favorites of these men was called St. John Climacus. Okay, Climacus is called the ladder, but he wrote this book called The Divine Ladder. One of the lines in there I just want to share with you because I read it years ago and it has stayed with me ever since. And I think it's a great example of what Joshua told us yesterday. Joshua told us yesterday, if you remember in the very beginning, he said that failure is an important part of success. It's not something that we move beyond and ignore and are successful anyways. No, it is an integral part. And you know, some of you may be familiar with Einstein's statement. He said, I'm not smarter than anybody else. I just stick with problems longer. So this John Climacus guy, one of the things he said is that there are two kinds of heroes in this world. One is the man who fights through a battle unscathed, untouched by the enemy, all fall at his feet. Okay? That's the first kind. The second kind I can identify with. The second kind is the man who's been cut down again and again and again. And each time he rises to battle on and he fights on, striving on. He says, I know not which is the greater hero. I know not which is the greater hero. So don't get discouraged if you've been cut down again and again and again and again and again. You may be the greater hero. Get up and fight for your declaration. Keep pushing for your declaration in spirit of your declaration. Now, Diana had a beautiful, beautiful message to share with us yesterday about the attitude of gratitude, positivity, mindset. I'm sure you were all as moved by her presentation as I. You know, one of the things that was really beautiful is that she said that if you win, you're happy, and if you lose, you're wise. Well, let me tell you, I'm a pretty wise guy. I've lost a lot, you know? I mean, I think if we go through life though, we get cut down and you stand up. But now here's an important element.
And this is something that I feel like is a lot of people miss, because sometimes when we're afraid, we tend to want to rely on another person's recommendation and opinion and take it as law and just do it because that's what they said, right? So, happen to know a successful businessman, or maybe it's your dad or a relative who happens to have, more than you or have started a business. Well, what worked for them may not work for you. Yeah, there's wisdom in many counsels. We're to ask a lot, listen a lot, think a lot, and strategize. But ultimately, we have to take responsibility and have to act out of our own minds. And the reason for this is very, very simple, because if we don't, then when we do lose, then we'll be like, they told me to do the wrong thing, bummer. Instead, if we act out of our own reasoning, taking into consideration other people's opinions, absolutely, but we have to act out of what we feel in our hearts is the right thing to do, because according to our own minds, because then when we're wrong, praise God, now we know where we went wrong. We can figure out where we went wrong and we can learn from it. If we're constantly, there are some groups, especially like cult type groups, who are just slavishly obedient to whoever's in authority. No thought on their own. They're just robots implementing what they're told. That is not what we're supposed to do. That doesn't go in line with the Declaration. A declaration has to be our purpose. It has to be our reason. It has to be our direction with valuable input from others, but it has to be ours. We have to own it. Mindset is everything. So now, mindset is one of my favorite examples of mindset is the following. So how many of you have heard of intermittent fasting? Or so it's this whole idea of where you only eat during one short period of the day. The rest of the time you go without food at all, right? So you only eat, let's say, pick between 6 and 10 o'clock p.m. or whatever, and you only eat during that time. The rest of the time you allow your body to go into hunger mode or starvation mode or whatever, right? What that does in your body is it triggers what's called autophagy, which many of you may be familiar with. But basically what it does is it flushes out all the old and the weak or the vulnerable cells in your body and restores them and replaces them with healthy cells, okay? So it's a huge deep detox. And so what it does with your mindset is, if you're dry fasting, okay, which I mean, if you're intermittent fasting, it changes the emotion behind the hunger, because before you're like, oh, I'm hungry, oh my goodness, right? But now I'm hungry. Yes, that means autophagy has started, and I'm like fixing up my organs, like I'm restoring the genetics and the health of my organs right now. That's what my body's doing. So because of that shift in your mindset, the hunger is not a burden anymore. It's something you feel, but it's not a problem. Same with dry fasting, which is like next level. It's where you don't even drink water during that whole period of time. You just drink water at the end of the day. And it does the same thing for your brain and your neurons as it does for the rest of the organs in your body. Try it. I mean, you'll be surprised. It's awesome. But anyways, I digress. So for years, I've really felt the image of Storm Rider is a really important image in my life, okay? Because here's the thing. Once we make our declaration, the world, the universe, life is going to try to disrupt our plans. Not because it's actually intentionally, but just because life is never how we expect it. And there's always struggle for self-betterment. There's always a struggle, right? But again, I think Diana was saying yesterday that you got to accept the conditions and move with it. So I always like to use the analogy for years that you have two options when the storm comes. You fight the waves and you risk getting pulled under in the undertow, or you ride the waves and you're surfing mavericks. So one of them, by moving with the storm and allowing it to propel you and to push you into a direction that perhaps you didn't foresee for yourself, that's when our true glory as individuals, as fathers or family men or women, obviously, or as entrepreneurs will really take. Because look, for example, at what we've seen with
MAuto, right? What did they do? They saw all this pollution, they saw all this struggle and strife, and in fact, they came up against opinions who said, you guys don't know what you're doing. You're a fool. You're on the wrong path. All that tribulation, but he overcame it, focused on the vision, that declaration that he had made to make the world a better place, a cleaner place for all. So taking all of this and applying it and speaking a little bit more specifically about entrepreneurship and entrepreneurship in the post-COVID world, right? So first of all, I'm not really a huge fan of calling it the post-COVID world, just for the record, because I think that it's not going to be as different as our fear is telling us it will be right now. I think that in not too far a distant a future, I think we're going to be back to things much more as normal than we think. There are going to be certain changes, but it's not going to be as cataclysmic, I think, as we all, in our fear from our quarantine with our overgrown hair, we're thinking is the end of the world, right? So we have to accept, though, the circumstances that present themselves, right? As we were told already, we have to accept and adapt and understand them in the context of our declaration and what we're striving for in order to be able to map a process out to it. Another beautiful thing a wise mentor of mine told me years ago was, once you're on the right road, you know that this road eventually leads to where you want to go, more or less, right? How do you drive through fog? Have any of you had that experience of trying to drive through the fog, or being in a car that someone else is driving through the fog, and it's a really, really dense fog, and you can't see 6 feet in front of you? Okay, if you turn the brights on, because you're the I want to see, if you turn the brights on, the rays reflect off the fog and blind you. So what do you have to do? You have to turn your dimmers on and stay between the lines in the road. That's it. Just drive slow enough that you can stay between the lines in the road. So sometimes life is there's so many things out of our control, so many things that we couldn't possibly fathom or solve. And it's overwhelming, especially if we try to turn on the brights of our mind and consider everything and fix everything. We can't. We'll never be able to. So instead, all we need to do is dim the lights of our mind, focus on what I can get done today. Focus on, as Steve was telling us yesterday, just the 3 things that I can do today. Make progress. Another mentor of mine currently says to me, the 1%ers, the top of the top people, they're not at the top of their game 98% of the time. Just like every day is they're just blowing through the world, conquering, right? They're better than they're not. They're having better days 51% of the time. And the other 49%, they're doing that minimum that they committed to doing. They're getting those 3 things done. Yeah, a lot of other days, 51% of the days, maybe they're getting 4 or 5 things done. But all those other days, they've committed to getting 3 things done a day, and they get 3 things done a day. So it's about that commitment, and it's about consistency. I think, as a tangent, I think Bruce Lee said, I don't fear the man who's done 1,000 kicks in one day. I fear the man who's done the same kick for 1,000 days. Consistency is huge. It's huge. So, another thing that Steve mentioned yesterday was that he talked about that victory garden. So I want to challenge each of you to have your own victory garden. Not in your backyard, not in your neighbor's backyard, okay? In your heart and in your mind, okay? Cultivate that victory garden where fruit is being born in your mind. So I woke up to more deeper realities, if you will, more important truths when I was about 19 or 20 years old. Up until that point, I was a gamer.
I spent so much time foolishly on video games, especially sports games. I was just all over the place. I spent so much money, and I spent so much time. And it occurred to me because and when I was 20, I entered a monastery, and I was surrounded by all these men who had spent their childhoods learning. And they're like, "Oh, Shakespeare. Oh," and it wasn't tough. It wasn't pompous like I'm making it seem right now. It was just genuine. They were pulling from their life experience, and I'm like, man, I don't even know what I mean, I heard of these people, but I don't even know what he's talking about. So that's when I started my own victory garden, and I started cultivating writing in myself. I started writing poetry. I started reading poetry. I started trying to become a richer, deeper human person with and cultivating that victory garden in my heart of knowledge and truth that I could share and bear with others. So think about what and where your victory garden could be. And again, going back to Michelle, pick a passion. We all have a passion. Find it. What is it? Because if you're working in your passion and according to your passion, you won't work a day in your life. You won't work a day in your life. I used to do property management. I managed 600 units on the north side of Chicago. And I worked every day. And then I decided to start my own business doing what I love, and I haven't worked a day since. So do what you love. So the fruit of some of that is the book that you guys will all get. It's me sharing my experience. You know, I lived overseas in Italy for a number of years, helping with non-for-profits, doing their marketing, their video production, web translating, all kinds of stuff, just various stuff to help these entrepreneurs and these non-for-profits. You know, accomplish whatever their mission was, because I hadn't found mine yet. So I was just trying to help others find theirs while I was looking for mine. And so now as we look at how how the landscape has changed in business, I'm sure you're all aware that that everything in life is sales, if you really think about it. Not salesy, like the used car salesman that everybody uses as the example of why they don't like salespeople, right? But if you think about it, asking a girl to dance is a sales, you know? I mean, right, guys? I mean, you gotta have the guts to go over there. You've got to risk the no, and you've got to get the yes somehow, right? So I had a little trick, which I could tell you. I used to dance a lot, swing dance when I was a kid, ballroom dance. We would go to open dances, and I used to have a little trick. They can't say no if you never ask them, was my theory, okay? Just a little tangent. So I would just walk up with a smile and put my arm out. How do you say no to that? I mean, okay, all right, you know? So there's that sweetness of finesse, of respect. So I was always very respectful. But anyway, so when we look at how this pandemic and the current things have changed our current circumstances, and one of the things I'd like to talk about actually is something I'm personally really excited about. You know, I was really honored when a few months back, I think it was literally a few weeks or a month before the pandemic all started, our president went and visited yours in India, and the respectful welcome that you guys gave to him with such a great crowd to welcome him and embrace him. I think for a lot of Americans, not just for myself, it felt like a welcome to me from you guys. It was really a powerful thing for me to see, because I felt like in his person, you were welcoming me into your country. So I want to thank you for that, because I think it was a really beautiful thing. But I think what came from that will also be a beautiful thing for your country and for ours. I don't know if you've seen, so I have I won't say a source, a contact, someone I have access to I was aware long before just the last few days that despite all the negative news, this drug that keeps being talked about, pro and con, called hydroxychloroquine, is actually very, very effective, if not the cure for Corona, okay?
Now, CNN just yesterday got caught up and said, well, actually, all the reports we said were wrong. It actually turns out it's pretty going to be a pretty good thing, right? Okay, but that aside, the reason I bring that up right now is because guess who is the largest, you probably know this, the largest producer of hydroxychloroquine in the world? Of course, India. The US has purchased 90% of the world's stores for the next 3 months of production, and much of that has been from India. I believe that the future economic explosion, we're already seeing it start here in the US, and it's coming very soon to India, especially because of this new relationship that we formed. As an aside note, I didn't plan on saying this, but it's something that I really feel, one of the things I love about this summit, and I want to take my hat off to Annie and Josh for organizing this once again. And I know that there's a whole team behind you guys, so all of you who are on the team, who I could see some of you on the screen here, no disrespect, I don't know your names, and hopefully I'll meet you someday, but so I use them to symbolize all of you. The beautiful thing is that you guys finished with your national anthem. I'd never heard it before, sadly. I'd never heard it, and I just love to hear it. After the first day, I looked up. I'm like, what do the words mean? What? So I went to the translation because I really love it, and I think that's where, and I think you guys get it. I think that the reason our president was so warmly welcomed is because he wants India to put India first. I want you guys to put India first, just like US puts US first. We want you guys to put you first and thrive and be a beautiful show. We don't have all of the rich cultural tradition that you do. It's beautiful. So thank you for your patriotism. It's really beautiful and it's really inspiring. Okay, so I believe, again, India is poised for enormous growth. What have we seen in sales? We started talking about sales. What have we seen in the sales world, even just over the last 50 years, okay? We're used to be that sales, the seller was in control, you know? Like, hey, I own the car dealership in the neighborhood. Where are they gonna go? Come here, we'll negotiate the price, and I can be hard with you because where are you going to go, right? In this digital world, which has only been accelerated by Corona, now the seller can just close that window. That guy's aggressive. Let me open in Google search and do this other. Let me get this other vendor. Let me do this. So people can shop anywhere in the country, anywhere in the world through the technology that we have today. So kind of in a view of that shift, one of the things that, and Tatti, all of you, pardon me if I speak a little bit ahead of myself and ahead of ourselves, but in addition to the book, we're also going to be presenting, I just launched a e-learning website, and the website is called RCAD Academy. And if you don't know who RCAD is, look up The Richest Man in Babylon. It's a story of wealth building, and beautiful, set in the ancient world. And the gentleman's name who goes through this process is called RCAD. So and he builds his own business and his own passive income and his own wealth and legacy for his children. So that's the spirit of RCAD Academy. Now, if you go to arcadacademy.com, you'll see, and we'll you know, with Joshua and Annie, we're going to set up that I'd like to gift. There's a cost for the membership annually and monthly or whatever. I put together this website with about 140 other elite business coaches that I work with, and we compiled all these educational videos and created a course of education that will take you through a proven and true process to educate you and build and help you build a business according to your declaration, according to your mission. It'll help you put the pieces in a row. Now, working with these great guys over here at Tatti, we're going to be providing 5 one-year complimentary gift memberships as like a scholarship to 5 of you. So that'll be up to them who it goes to. I'm just saying here. So good luck to all of you. I hope you get it. But anyway, so more on that later. But if you look at this, now we're more and more, as we know, all the Zoom meetings and everything, we're more and more technological in everything. So it becomes more and more important to understand how to maneuver ourselves and promote our businesses in the digital world, right? But wait, what is the effect? Now, if you stop and think, there's a silver lining to every cloud.
one of the main silver linings to this corona pandemic that everyone is afraid of is community. So it may seem counterintuitive, but think about it for a second. Social media, texting, Zoom calls, Facebook, LinkedIn, whatever it is, Instagram, whatever it is that's your preferred medium. For me, it's Twitter. I go crazy about Twitter. But when you're cut off now from your friends and you cannot shake their hands or share a drink or embrace them or see them face to face or hit them on the arm when you're joking with them, you miss it. And you start to realize the cheapness and the artificial nature of these social media communication. So it increases that desire for human interaction again. So I think as a byproduct, unintended by this whole corona pandemic, is people are like, man, Zoom calls are great because we could be, but how cool would it all be if we could all huddle together for a group pick after this summit? How cool would it all be for us all to you know, for you guys to be able for you know, to be able to go up to Diana or to Steve or to Michelle after the talk and shake their hand and say, thank you for your words. Thank you. You just changed my life. Right? So there's you know, wasn't it Shakespeare who said absence makes the heart grow fonder? So as we're now don't have our brothers and our sisters right next to us on our arm, now we miss it. So now as we come out of this pandemic, looking forward to the future, which again, I think will be much sooner than people expect, we're going to see that transformation, as Steve Godfrey said yesterday, one of my favorite lines, he said, transformation happens in the soil of community. So we're going to find that community, I mean, I think it started already with fathers are home from work, working from home. Kids are home from school. Fathers are with their children much more now. That relationship is being strengthened. Little things like that, you know? So relationships are going to be much, much more vital moving forward. Now, I love languages. It's one of my pastimes. I love different languages. I loved, even though I didn't understand it, I loved the first speaker's presentation because I loved to hear, I love to listen for nuances of relation. I studied with a bunch of people from India when I was studying in Rome, and they taught me to play some of your guys' card games and all. It was so much fun, right? It was so much fun to hear them speak too, because if you think about it, every language has its own unique, distinct thing, and you can hear it kind of coming through in the accents of different people who were speaking to us over the last few days. You know, like your language is very much forward to the front of the mouth. You know, it's very much on the tip of the tongue and the lips, right? The Michelle in Chinese is very much at the back of the throat and the back of the head. You know, English is all over the place. I don't know where we are. Probably coming off the top of our head somewhere. But so one of the things that I love about languages is if you look at, coming from a Romance language or Romance related language, and, you know, and speaking some of the Romance languages, I studied for a long time. I studied Latin and Greek. And I studied the grammatical peculiarities of Sanskrit, which is your parent language. And so what's interesting about it to me, and the one thing that I think is beautiful about Sanskrit, and I'll connect this back to what I was saying in a second, you'll get it, is so in English and Greek and German and Latin and Italian and everything, we have two cases, singular and plural. Sanskrit has singular, dual, and plural. Why is that important? Well, I think it betrays a psychology that's beautiful. Now, what do I mean? It shows an appreciation for community, for the intimacy of a union of two people. It's different when there's only two people than when there's a crowd. Two is company, what is it? Two's company, three's a crowd or something like that. I don't know how the saying goes, but so it's just really a beautiful reflection in your own language, many of you, of kind of that, in its origins at least, of that appreciation for relationship,
for relationship. So kind of, again, that community is the soil for that transformation, not only in our personal lives, not only in our family lives, not only in our businesses, but in our whole country and our world. One of my favorite authors, a 14th century author who lived in Siena, her name was Catherine. She has one of my all-time favorite quotes. And we're almost done here. But one of my all-time favorite quotes: have the confidence to know that everyone that you meet can learn something from you, but have the humility to know that you can learn something from everyone else as well. So have the confidence in your own value that you bring to the world, to the business place, to the lives of those around you. You know, when I was younger, I had a mentor who was asking me, okay, yeah, to start, why don't you write a list of things that you're good at, qualities, and things that you're bad at, defects. It was much easier to write the list of defects because I hadn't yet come to see the value of who I was as a person and the value I could offer to the world. So one more time, I think it's so important. Have the confidence to know that everyone you meet can learn something from you, but have the humility to know that you can learn something from everyone else. So today, on this day after the celebration of the Declaration, I urge all of you to accept the current situation and with humility and confidence, set your sight on greatness. Make your declaration and join the struggle to make the world a better place. Thank you. Thank you, Jeremiah, for that wonderful, very motivating and inspiring speech. We'll just, can you go for a couple of quick questions? Absolutely. The first question is, what were the measures that the US government took to help or protect its citizens during this COVID-19 pandemic? So that's a good question. One of the unique things about the United States is that we're United States. So there's a lot of individual states with all their own individual governors, and the way that it should work is that they are primarily responsible for handling the pandemic and making the decisions for their own regions. And the president of the United States and the federal government is meant to facilitate the coordination between the states, the cooperation between the states, the union of the states, and the sharing of resources and supply chains and stuff that goes into interstate. So it's really important to understand that, because what's interesting when you look at, I don't know how closely you're following what's going on, some states have fared really, really well, even economically throughout the pandemic, had a very low like Florida, for example, had a very low outbreak compared to what was initially projected and expected. And then they've made a very quick rebound economically. Whereas other places like my state, unfortunately, Illinois, or California or Washington, for example, they don't, for whatever reason, the decisions of the governors were not as productive for or as well adapted for the situation, for whatever reason. So it kind of varies. It's a hard question to answer. I think that the current administration has done a fantastic job in assisting as its role to assist and empower the governors to do the best job that they can. So I think that was their goal and their role, and I think that was well done. So. Thank you, Jeremiah. The next question is, Sure. what, according to you, are the most important skills today's youngsters should possess or improve in order to have a successful career? That's a really good question. I think I would like to start just by saying that you need that humility and that confidence.
And you know, Josh, as you were saying earlier today, you opened up the call by saying that you have to get out of your comfort zone. You know, nobody ever attained greatness in their comfort zone. I feel like the resilience and the ingenuity of the human person is incredible. It's incredible. And tap into that. Learn to understand and appreciate the gifts that you've been given. Find them, they're there. I promise you they're there. One of my, so I've mentored a number of people over my life, and you know, oftentimes I will just tell people the obvious strengths that I see that they have. I'm like, look, one of the things that I see you really bring to the group is this. Keep at it, trust that instinct, and go with it, because you're adding so much. And sometimes they cry because they're like, I didn't even know. How could you not know? It's brilliant, you know? So, but people need that. And I know, so you need to have people, you know, surround, you know, what they say is surround people, the 5 people closest to you will be your average income, your average whatever, right? I think that's important. Choose your friends wisely. But something concrete, I would say, shoot for consistency. Shoot for consistency. You know, even if it's just one kick a day, going back to the Bruce Lee analogy, you know, even if all you can do today, you know, is connect with 10 people on LinkedIn. That's all you can do. 10 people in the industry that you're trying to get into, just 10 people in LinkedIn. That's all you have time for, but just consistently do that. Just something small like that, whatever it is, to work towards your goal. But consistency, so 3 words to take away, just to summarize, to make it simple. Consistency, humility, confidence. That's what I would say. Thank you, Jeremiah. One last question. What do you think are going to be the future jobs post COVID-19? And what do you think are some of the industries which will be suitable for business opportunities in the near future? Okay, that's a really good question. Okay, so I would say a couple of things, because remember, this world is a dynamic, changing reality, right? So when we get stuck in a box, you know, I helped one company earlier this year. They had a marketing company, and they do a lot of online ads marketing campaigns for people and things like that. And they started losing a lot of clients right when the COVID hit. And so I helped them adapt their whole business model and develop some new tools and strategies to recapture those old business. So in other words, it's important to be adaptable. It's important to change with the times. So now that being said, we're seeing an initial digital emphasis right now, but we need to be adaptable, because if you remember what we were saying earlier, that once everything is unlocked, once the lockdown is officially unlocked, then, you know, it may not be right away, but it'll be shortly thereafter. People are starving for palm to palm embracing. People are starving for face to face. So just make sure that when you're building your business, make sure that you're always, keep your head on a swivel, that you're always ready to adapt and move with the storm, wherever that storm takes us, whatever the next storm might be. And then lastly, I would say that no, I don't think that any business fails. And this goes back to what Lee was saying from Disney earlier this week. He was saying that he was talking about the importance of relationship. And just like Steve was saying that yesterday, but if our business is built on relationship, and then, you know, whatever storms may come, we can pivot. We can go from Zoom to in person because I have the relationship. And that's where, like, just that one consistent thing of 10 LinkedIn requests a day is building relationship, you know, at least leaving the door open for it. So, yeah, I mean, I would just say be flexible moving forward. But I do believe that we're poised for an explosive growth from some of the information sources that some of the information that I'm receiving is saying that actually we're on the cusp of a economic boom and transformation over the next 8 to 12 months, that for not only for the US, but for many other countries in the world, and I think India is one of the primary ones involved in that. It's going to
It's going to be exciting. I think these next few years are going to be talked about for generations because of the global economic explosion and impact. I'm a hopeless optimist, but I don't think that this is hopeless optimism. I think this is realistic because if you see what's going on and how charged people are to make the world a better place right now, it's pretty fantastic. So I know it's kind of a long-winded answer. I hope it kind of answered the question. I know that it wasn't perhaps the most direct answer, but I think you'll find something there to take away. Thank you very much, Jeremiah, for taking part and sharing your valuable thoughts with us today. It was wonderful to have you, and thank you for patiently answering all our questions too. So we are sharing your book details, the book link for everybody to download with all the participants who are taking part. Even to all the participants who are here today. Today we have 300 plus participants. We are sharing it with all of them. Yes. So would you like to say a quick word about the book, please? Well, so in the book, what I'm basically, every business lives or dies by cash flow is kind of going down to more technical, rudimentary nuts and bolts of it. Some of the best, most wonderful companies in the world went bottom up because they lost their cash flow. So the book is basically designed towards the first 8 chapters are all talking about different strategies that one can implement to build and promote their business, even if they're building it from zero as an entrepreneur, like many of you will be, those 8 strategies are ways to increase cash flow, either by selling strategies of selling more products or different kinds of products or different strategies for optimizing sales. But then the last chapter is a chapter that's really special to me. But unfortunately, it's primarily a US thing. So if you guys have business in the US, or some of you have locations in the US, it just deals with the implementation of a software and a way to lower expenses through taxes, intelligence and tax managing of your taxes, etc. So those are all really interesting things. But I think in general, especially the first 8 chapters for you guys, can be implemented anywhere in the world, and it's very focused on creative selling, respecting the change in the whole sales environment. So, and then just one last point. Is I for the first time this whole summit, I'm going to have to leave a little early. Josh and Annie already are aware of this, but so I'm going to miss the beautiful national anthem today. So maybe I'll Spotify it on the way to my next meeting. But anyway, so I really have appreciated getting to know all of you and your culture a little more in depth by some of the businesses that were being talked about. I'm already looking at plane flights to Mumbai and seeing if I can make an agricultural visit. So we'll see. But anyways, it's just been a really beautiful experience to be with all of you, and I look forward to your feedback on the book, and I hope you enjoy it and it helps contribute to your success. And it's something that I believe all not just people who are here on this call, but all members affiliated to Tatti, all who've come through, are all welcome to a copy of the book. And then stay tuned with Joshua and Annie for news on the scholarships to the e-learning site. So thanks again for your attention. Thank you very much, Jeremiah. Thank you very much. Have a great day. Thank you. You too. Thank you. I now request Dr. Indi Tendel, our Global Relations Officer, to summarize what we have seen and what are the key takeaways of these 5 days of the Global Summit. Thank you so much, sir. So yes, we are done with our 5 days of summit. That gives me a lot of extra breath to take. I can now have my 6 to 8 o'clock cup of coffee a little bit more peacefully, I guess. I will not have to attend a lot of phone calls. But keeping that aside, I have had a wonderful journey communicating with so many people, having a platform here to bring in almost 320 participants to 400 a day, receiving versatile comments and feedbacks, opening up the space for more knowledge and improvement. So let me begin with this. 2000 years ago, Kaliyan Pungundranar said in the world's first spawn language, Tamil, Yadum Ure Yavarum Kelir. To us, all towns are one and all men are our kin.
Today, I think this has been achieved through our Global Summit 2020, proudly presented by Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute, and I'm so happy to be a part of it. From Karthik Chidambaram sir to our very last speaker, Jeremiah, our learning has been exclusive and extensive, starting from innovations, economy, teamwork, leadership, motivation, agriculture, entrepreneurship, job opportunities, culture, tradition, even the way they deliver their presentations. They talk about themselves, they talk about their family, where do they come from? Because in Asia, we have the culture of getting to the point straight. But then here we are communicating, into a person. They are becoming our family member here. Yeah, so this has been extensively covered, and other 12 topics have been covered through 15 different speakers. Please give me the privilege to take away all that we have learned in this 5 days. Do not put every situation under political screening. Assess who is responsible with the wider knowledge. Shri Karthi Chidambaram sir, do you work with passion and interest? Ms. Michelle Chu, equip yourself with all tech-based knowledge by Dr. Harikrishna Maram. Agriculture is the future of tomorrow. Incorporate with modern technology and establish it. Dr. Sethu Kumanan. Family, motivation, self-love, care, confidence, all are essential to be successful by Lee Cockrell. The crisis is real, but we are ready to provide you with opportunities. Thiru Ganesan, economy is dipping. Rather than complaining, find the opportunity. Dr. Somnath Hazra, opportunities are available globally, and the importance of the economist by Janet. Do business for your country, buy your country-made products, support your nation by Abazode Adivole. Events are always happening from birth to death everywhere in the world, and it's always important. Paul Sharma Chakravarti, be motivated. Let yourself learn about you before you learn about others and in the global aspect. Diana Pretzel, networking and connections from people who are bigger than you is important to win no matter what by Steve Godfrey. Globally, it's time we adopt to e-learning and bring it as a part of our day-to-day normal routine by Shamim Shanavas. Criticism, discrimination, helplessness, beat everything, change all the negatives to positives to be highly successful. Mr. Mansoor Ali Khan, declaration not only for your country, but it's also important for you as an individual by Jeremiah. With all the wonderful key takeaways, on behalf of Tatti, I would like to share a very few things which I have had in my mind all this while. Through this global summit, we wanted to make sure we did our duty right by giving all of you an opportunity to know what's happening globally through authenticate resources, right? At Tatti, pre-pandemic, post-pandemic, or even 10 years later, educating everyone with the quality of education with global exposure will remain the key focus. To us, you're not a mere participant. We all are part of a family who are going to shape the future. Global Summit, this concept was developed along with everyone at Tatti over a mere conversation in the evening on what to do next. What is the innovative change we could give rather than giving you all a usual seminar or a webinar or a normal 6-day recording entrepreneurship or a 3-day healthcare management. We wanted to be innovative. We wanted to use this platform right. We wanted to let you know that learning is not just, theoretical or practical, but it could be happy. And then just came over the cup of coffee, Global Summit 2020. And we are happy that it reached this milestone. When we were interacting with so many speakers to bring you to the right one, we got open to a lot of networks, a lot of connections, a lot of new opportunities to give you all in the future. Enlightening you has also enlightened us in this process. Giving you the best has also made us turn best in this process. On behalf of Tatti, I would like to thank all of you for pushing us to do this and to make this new innovation happening. Finally, we are not the cliched people to say we are the best. We are practical people at Tatti who are here to proudly say that at Tatti, we will always keep working hard. We will again and again keep working hard to give you the best based and upgraded knowledge of education to global expectations. Tatti focuses on not just delivering academics, but a lesson for a lifetime through happy learning.
in all this time and this beautiful evenings spent with all of y'all. I would just summarize that it was a wonderful 5 days spent. And I'm also adding a quick knowledge that there have been participants participating in this around the globe in a very crucial circumstances. We are having a couple of participants who are participating in this during the quarantine time. They have sent us their notes saying that their quarantine has been happy and peaceful and they have been occupied. We have touched so many people. We have been receiving lots of positive feedbacks, and we are happy that we have made a small difference in your life. I now invite upon Mr. Joshua Gerard, COO of Tatti, to give his word of thanks. Thank you very much, ma'am, for summarizing the entire content. So before we go into the vote of thanks, I would like to ask you all just to wait for a couple of minutes for the valedictory ceremony. We are having our chief guest who's due to join us shortly. Sir, already I have joined. Greetings, sir. Greetings, sir. As it gives me great pleasure to introduce today's chief guest, Dr. Tol Thirumavalan, sir. A small introduction about sir, though he's a well-known person throughout the world. He's the president of the Vidudhai Sirtaigal Party. He is richly educated. He did his bachelor's in chemistry, master's in criminology, and then pursued Madras Law College. He completed his PhD in Manoram Sundaram University. He rose to prominence in the 1990s as a Dalit leader. He also expressed his support for Tamil national movements and groups globally. He has published many books. It gives me immense pleasure to welcome today's chief guest for the validity session of the Global Summit Unlock the Lockdown 2020. Sir, the session is yours, sir. Hello? Yes, sir. Yes, Talivar. Start. Oh, sorry. Sorry for the delay. Respected Joshua and all other guest dignitaries. I'm very happy to have this opportunity. Really, I don't know what you are discussing about. So at the end, I have joined with you. Once again, I would like to express my sincere thanks to Joshua and all other organizers. I will talk my speech. I will deliver my speech in Tamil because I have some fluency in my mother tongue. அன்பார்ந்த தோழர்களே, அருமை சகோதரர் ஜோஸ்வா அவர்களே, இந்த நிகழ்விலே இறுதியாக வந்து பங்கேற்று உங்களிடையே கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பை பெற்றதை எண்ணி நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், பெருமைப்படுகிறேன். உங்களோடு என்ன பேசுவது என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஏனென்றால் 3-4 நாட்கள் தொடர்ந்து 5 நாட்கள் என்று கருதுகிறேன். 1ஆம் தேதியிலிருந்து 5ஆம் தேதி வரையில் தொடர்ச்சியாக இந்த கருத்தமர்வை நீங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த கோவிட்-19 என்கிற கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலால் உலகமே இன்றைக்கு புரண்டு கிடக்கிறது, முடங்கி கிடக்கிறது. இந்த நிலையில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே தொழில்துறையும் கடுமையான பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது. குறைந்த முதலீடு, மிக பெருமளவிலான முதலீடு என்கிற அடிப்படையில் தொழில் நிறுவனங்கள் வேறுபட்டிருந்தாலும் அனைவருமே இதனால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதனால் தொழிலதிபர்கள், முதலீட்டாளர்கள் மட்டுமல்ல, அதை நம்பி வாழக்கூடிய தொழிலாளர்களும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தொழிலதிபர்கள் கோடிக்கணக்கிலே இழப்பை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலை, அதனால் பெரும் கடன் சுமையை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலை, அதிலிருந்து எவ்வாறு மீளுவது என்கிற நெருக்கடியால் மன அழுத்தத்திற்கு, மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி இருக்கிற நிலை இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலகளாவிய அளவில் தொழில் தளத்தில் முதலீட்டாளர்கள்
தொழில் அதிபர்கள் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கும் மன அழுத்தத்திற்கும் ஆளாகி இருக்கிறார்கள் என்பதை யாரும் மறுக்க இயலாது. ஆனால் அவர்களால் 3 மாதம் என்பது 6 மாதம், 6 மாதம் என்பது 12 மாதம் என்று ஓரளவுக்கு தம்முடைய குடும்ப பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளித்துக் கொள்ள முடியும். அதை கூட எதிர்கொள்ள முடியாது, சமாளிக்க முடியாது, தாங்கிக் கொள்ள முடியாது என்கிற அளவுக்கு தொழில் தளத்தை நம்பி இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள், அமைப்புசார் தொழிலாளர்கள், அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள், அதுபோல சிறு குறு வணிகத்தை செய்யக்கூடிய முதலீட்டாளர்கள், அந்த சிறு குறு வணிகத்தை நம்பி வாழக்கூடிய கூலி தொழிலாளர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவற்றை எல்லாம் இன்றைக்கு எதிர்கொள்ளக்கூடிய வலிமையும் அதை ஈடு செய்யக்கூடிய பொறுப்பும் அரசுக்கு, ஆட்சியாளர்களுக்கு தான் இருக்கிறது. அதைத்தான் இன்றைக்கு நாம் அதிகார பீடத்தில் அமர்ந்திருக்கிற ஆட்சியாளர்களிடத்திலே கோரிக்கையாக வைக்கிறோம். குற்றமாக அல்ல, குறை சொல்லும் நோக்கில் அல்ல. இவ்வாறு 100 விழுக்காடு அனைவருமே விக்டிம்ஸ், அனைவருமே பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். எனவே முதலில் ஒரு வாரம் கூட பொருளாதார நெருக்கடியை தாக்குப்பிடிக்காத மக்களை கவனிக்க வேண்டும். அடுத்து சில மாதங்கள் கூட தாக்குப்பிடிக்க முடியாத மக்களை கவனிக்க வேண்டும். அதை தொடர்ந்து ஓரளவுக்கு பல மாதங்கள் அல்லது வருடங்கள் தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய நிலை இருந்தாலும் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்திருக்கக்கூடிய தொழில் முதலீட்டாளர்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் தான் நாம் அரசுக்கு, ஆட்சி நிர்வாகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம். யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒன்று, சற்றும் எதிர்பார்க்காத ஒன்று. ஏன் குறி சொல்லக்கூடியவர்களால் கூட இதை முன்கூட்டியே கணிக்க முடியவில்லை. ஜோதிடம் பார்த்து சொல்லக்கூடியவர்கள் கூட யாரும் இப்படி இந்த ஆண்டில் இப்படி நடக்கப் போகிறது, எல்லோரும் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் என்று இதுவரையில் சொல்லவில்லை. இதுதான் இயற்கை, இதுதான் மனிதகுல வாழ்க்கை. இது நம்முடைய காலத்தில் மட்டும்தான் நடந்திருக்கிறது என்று நாம் எண்ணிவிடக் கூடாது. மனித குலம் காலங்காலமாக, தலைமுறை தலைமுறையாக அவ்வப்போது இதை எதிர்கொண்டு சமாளித்து தாக்குப்பிடித்து வாழ்ந்து வந்த எச்ச சொச்சங்கள் தான் நாம். அதிலிருந்து தப்பித்தவர்களின் வாரிசு மக்களை தாக்கி இருக்கின்றன. கொத்து கொத்தாக மக்கள் மடிந்திருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு நம் இடத்திலே ஊடக வலிமை இருக்கிற காரணத்தினால் வெளிச்சத்திற்கு உடனுக்குடன் அவை யாவும் வந்து விடுகின்றன. உலகம் முழுவதும் இதுவரையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு என்பதை இன்றைக்கு இந்த நொடியில் நம்மால் சொல்ல முடியும் என்கிற அளவுக்கு ஊடகத்தின் வலிமை இன்றைக்கு பெருகி இருக்கிறது. ஆனால் எண்ணி பாருங்கள், ஒரு 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இது இல்லை. 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்த சோசியல் மீடியா என்பது கிடையாது. 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்படிப்பட்ட கொடிய வைரஸ் தாக்குதல்கள் எல்லாம் வந்த காலத்தில் ஸ்பெயினில் எவ்வளவு பேர் தாக்கப்பட்டார்கள், எவ்வளவு பேர் உயிரிழந்தார்கள், அமெரிக்காவில் எவ்வளவு பேர் பாதிக்கப்பட்டார்கள், எவ்வளவு பேர் உயிரிழந்தார்கள், அதனால் எவ்வளவு பொருளாதார நலிவு ஏற்பட்டது, தொழில் முதலீடு எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டது, தொழில் அதிபர்கள் எவ்வளவு பேர் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள் என்கிற புள்ளி விவரங்கள் எல்லாம் கடந்த காலத்தில் நமக்கு கிட்டவில்லை. ஆனால் இப்போது கிட்டுகிறது. ஆகவேதான் இன்றைக்கு இந்த தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நாம் ஜூம் மூலமாக இந்த வெபினார் நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடத்துகிறோம். கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கிறோம். ஒருவருக்கு ஒருவர் எட்டி இருக்கிற அனுபவங்களை எல்லாம் நாம் பகிர்ந்து கொள்கிறோம். அந்த வகையிலே தம்பி ஜோஸ்வா ஜெரால்ட் அவர்கள் 5 நாள் தொடர் கருத்தரங்கத்தை ஒருங்கிணைத்து தொழில் மற்றும் இதர பொருளாதார நெருக்கடிகளில் இருந்து எப்படி நாம் ஒவ்வொருவரும் அல்லது நம் சமூகம் அல்லது நம்முடைய தேசம் எப்படி மீண்டெழ வேண்டும் என்பது குறித்து வல்லுநர்களிடையே, சிந்தனையாளர்களிடையே கருத்து பகிர்வை நிகழ்த்தியிருக்கிறார். அவர் என்னை அழைத்த நேரத்தில் நான் சொன்னேன், எனக்கு பொருளாதாரத்தை பற்றி என்ன பேச வரும், தொழிலுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, நான் என்ன பேசுவது என்று கேட்டபோது சொன்னார், நீங்கள் ஒரு சிறப்பு விருந்தினராக வந்து பங்கேற்றால் இந்த இறுதி நிகழ்ச்சியிலே எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி என்று சொன்னார். ஆகவே ஜோஸ்வா அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்பதற்காக நான் உங்களோடு இணைந்திருக்கிறேன். நீங்களும் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன். நான் உங்களோடு இருப்பதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி. தோழர்களே, இதையெல்லாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய வலிமை எப்போதும் மனித குலத்துக்கு உண்டு. நாம் முதலில் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மனித குலம் என்றால் நம்மை இல்லாமல் அல்ல, நாமும் அதிலே ஒரு அடக்கம், அதிலே ஒரு அங்கம். ஆகவே நாம்
கொரோனா வைரஸையும் எதிர்கொண்டாக வேண்டும். இதனால் ஏற்பட்டிருக்கிற பக்க விளைவுகள், சைடு எஃபெக்ட்ஸ், சைடு இம்பாக்ட்ஸ், இந்த பக்க விளைவுகளையும் நாம் எதிர்கொண்டாக வேண்டும். இதை நாம் எப்படி எதிர்கொள்கிறோம் என்பதை பொறுத்துதான் நம்முடைய அடுத்த தலைமுறை, அடுத்த வாரிசுகளின் எதிர்காலம் தீர்மானிக்கப்படும். எனவே நாம் அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம், அல்லது இந்த சவாலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிறோம். எனவே நம்மை தற்காத்து கொண்டே சமூகத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும், நம்மை தற்காத்து கொண்டே இந்த தேசத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும், நம்மை தற்காத்து கொண்டே மனித குலத்தையும் பாதுகாத்தாக வேண்டும். இப்போது தமிழர் ஒருவர் இதற்கான தடுப்பூசி மருந்தை கண்டுபிடித்து விட்டார். கோவேக்சின் என்கிற ஒரு மருந்து, அது ஆகஸ்ட் 15 நடைமுறைக்கு வரும் என்று மகிழ்ச்சியோடு இப்போது இந்திய அரசு அல்லது இந்திய மக்கள் கூறிக்கொண்டிருப்பதை பார்க்கிற போது உலகத்துக்கே ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக தமிழ் சமூகம் இந்த கண்டுபிடிப்பின் மூலம் ஒரு பரிணாமத்தை பெறுகிறது என்பதை எண்ணி இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி நமக்கு ஏற்படுகிறது. ஆகவே எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு தீர்வு உண்டு. சிக்கல் எப்போது வரும் என்று மனிதனுக்கு தெரியாது, ஆனால் அந்த சிக்கலை தீர்க்கிற வழி மனிதனுக்கு தெரியும். பிரச்சனைகள் எப்போது உருவாகும் என்று மனிதனுக்கு தெரியாது, ஆனால் அந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளுகிற வலிமை உண்டு, அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணுகிற வலிமை உண்டு. இதுதான் மனித குலத்தின் சிறப்பு. அவ்வப்போது அவன் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் இப்படிப்பட்ட போராட்டங்களில் இருந்துதான் வெற்றி பெற்று வருகிறான். இவ்வாறான நெருக்கடிகள் வருகிற போதுதான் புதிய புதிய தொழில்நுட்பங்கள் கண்டறியப்படுகிறது, அறிவியலும் அவ்வப்போது மேம்படுகிறது. இந்த நெருக்கடி எல்லாம் வரவில்லை என்றால் அறிவியல் மேம்பட்டு இருக்காது. இப்படிப்பட்ட சவால்கள் எல்லாம் வரவில்லை என்றால் தொழில்நுட்பம் மேம்பட்டு இருக்காது. நமக்கு எல்லாம் இயல்பாக கிடைக்கும் என்றால் நாம் அறிவியல் வளர்ச்சியில் மேம்பட்டு இருக்கவே வாய்ப்பில்லை. நமக்கு தேவைகள் ஏற்படுகிற போது, நெருக்கடிகள் ஏற்படுகிற போது மனிதகுலம் தீவிரமாக சிந்திக்க தொடங்குகிறது. அதற்கு தகுதியான தனிநபர்கள் அந்த ஆற்றலை பெற்றவர்களாக பரிணமிக்கிறார்கள். நாம் சராசரி மனிதர்களாக இருந்தாலும் நம்மில் அதீதமான வலிமை பெற்ற, ஆற்றல் பெற்ற மனிதர்கள் அதற்குரிய தீர்வை கண்டறிந்து விடுகிறார்கள், கண்டடைந்து விடுகிறார்கள். ஆகவே இந்த கொரோனா வைரஸை எதிர்கொள்வதற்கான அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள், வெற்றிகரமான கண்டுபிடிப்புகள் உடனே வரலாம், சற்று காலம் தாழ்ந்தும் வரலாம், ஆனால் வரும் என்கிற நம்பிக்கை நாம் பெற்றாக வேண்டும். அதே போல பயம் என்பது அனைத்தையும் திறந்து விடுகிற, வரவேற்கிற ஒரு வாசல். நமக்கு அச்சம் ஏற்பட்டு விட்டால் எல்லா வகையான பாதிப்புகளும் நம்மை நோக்கி வரும். பள்ளத்தை நோக்கி தண்ணீர் பாய்வதை போல பயத்தை நோக்கித்தான் பாதிப்புகள் வரும். ஆகவே கொரோனா வைரஸ் வந்துவிட்டது, நம்மை தொற்றிக் கொள்ளுமோ, நாம் அதனால் பாதிக்கப்பட்டு விடுவோமோ, நாம் அதற்கு பலியாகி விடுவோமோ என்கிற கற்பனைகளால் நாம் நெஞ்சில் பயத்தை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும் நிலை வந்தால் உடலில் பலவீனம் தோன்ற ஆரம்பித்துவிடும். பயம்தான் பாதிப்புகளுக்கான வாசல், கேட்வே ஆஃப் டேமேஜ். பாதிப்புகளுக்கு அதுதான் வழி. எனவே நாம் எதையும் எதிர்கொள்ள இரு விழிப்பாய் என்பதை போல நாம் எப்போதும் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும், எதிர்கொள்வதற்குரிய வலிமையை பெற வேண்டும். வந்தாலும் நம்மை அது என்ன செய்துவிடும் என்கிற அளவுக்கான ஒரு துணிச்சலை பெற வேண்டும், அதை எதிர்கொண்டாக வேண்டும். ஒவ்வொருவருக்கும் இயல்பிலேயே ஒரு இம்யூனிட்டி என்பது இருக்கிறது, எதிர்ப்பு சக்தி என்பது நமக்குள்ளேயே இருக்கிறது. ஆனாலும் தற்காப்பு நடவடிக்கைகளை நாம் கைவிட்டு விடக்கூடாது. எனவே இந்த தற்காப்பு நடவடிக்கைகள் மூலமாக கொரோனாவை எதிர்கொள்ளுகிற அதே வேளையில் பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து தனிநபர்களும் மீள வேண்டும், இந்த தேசமும் மீள வேண்டும். அதற்கு ஆட்சி நிர்வாகத்தில் இருப்பவர்கள் எடுக்கிற முயற்சிகளுக்கு நாம் ஒத்துழைப்பு கொடுப்பது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதை போல நாமும் தனிப்பட்ட முறையில் நம்முடைய நிலைமையை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கு, நம்மோடு சார்ந்திருப்பவர்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்கு என்னென்ன முனைப்புகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்பதையெல்லாம் இத்தகைய கலந்தாய்வு நிகழ்வுகளின் மூலமாக நாம் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும். அந்த முடிவுகளை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இந்த நேரத்தில் மனித குலத்துக்கு ஒரே ஒரு உண்மையைத்தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது. நாம் உணர வேண்டியது, உலகின் தலை சிறந்த கொள்கை மனித நேயம்தான், மாந்த நேயம்தான்.
சாதியோ மதமோ மொழியோ இனமோ எதுவும் பெரிதல்ல. எல்லா வரம்புகளையும் கடந்து மனிதநேயம் ஒன்றுதான் அடிப்படை தேவையானது. மனிதனுக்கு மனிதன் உதவுவது, மனிதனுக்கு மனிதன் நேசம் செலுத்தி அரவணைப்பது, இது ஒன்றுதான் மனிதன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மகத்தான பாடம் என்பதை கொரோனா நமக்கு மறைமுகமாக இன்டைரக்டாக பாடத்தை புகட்டி இருக்கிறது. எனவே இவ்வளவு காலம் நமக்குள் ஒரு பிம்பம் இருந்தது, நமக்குள் ஒரு கற்பனை இருந்தது. நாம் மேலானவர்கள், கல்வியால் மேலானவர்கள், பொருளாதாரத்தால் மேலானவர்கள், சாதியால் மேலானவர்கள், மதத்தால் மேலானவர்கள், வலிமை மிக்கவர்கள் என்கிற ஒரு ஈகோ நம்மை சுற்றிய ஒரு பிம்பமாக கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தையும் நொறுக்கி தவிடுபொடியாக்கி இருக்கிறது கொரோனா. இன்றைக்கு ட்ரம்பும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டு முடங்கி கிடக்கிறார். நம் ஊர் உக்ரானத்திலே இருக்கிற ஒரு குப்புசாமியும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டு முடங்கி கிடக்கிறார். அமெரிக்க அதிபர் என்பதனால் அவர் கொரோனாவில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது, அல்லது புதிதாக அவர் பெரிய அளவில பாதுகாப்பு கவசங்களை அணிந்து கொள்ள முடியாது. இருக்கிற பொருளாதாரத்தை வைத்துக் கொண்டு அவர் உடனடியாக 1 மணி நேரத்திற்குள்ளாக தடுப்பு மருந்தை பயன்படுத்தி கொள்ள வாய்ப்பில்லை. அவரும் இன்றைக்கு முடங்கி கிடக்கிறார், நாமும் முடங்கி கிடக்கிறோம். கொரோனாவின் முன்னால் அனைவரும் சமம் என்றாகிவிட்டது. மனித குலம் எப்போதும் நெருக்கடியில் தான் சமத்துவத்தை உணர்கிறது. ஆகவே இந்த காலகட்டத்தில் நாம் சமத்துவத்தை உணர்வோம், மனிதநேயத்தை போற்றி பாதுகாப்போம். எல்லா நெருக்கடிகளிலிருந்தும் மீள முடியும் மனித குலத்தால் என்பதை நாம் நெஞ்சில் நிறுத்துவோம். இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். Thank you very much, Sri Tol Tirumavalan sir, Member of Parliament, for taking part with us and sharing your very valuable and motivating speech, sir. It is a great honor to have you with us on this occasion. Thank you. Thank you. Thank you. Joshua? Yes, sir. Yes, Talivar. Thank you, Talivar. Thank you. Can I leave it? Yes, Talivar. Yes, sir. Okay. I would now request our Chief Operating Officer, Mr. Joshua Gerard, to deliver the word of thanks. So I'll wait till your vote of thanks. Thank you. Thank you. It now gives me immense pleasure to give the vote of thanks on behalf of Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute. I would first like to thank all my fellow speakers who are with me. From episode, Dr. Hari Krishnan, Janet Chimiski, Jeremiah, Lee Cockrell, Mansoor Ali, Michelle Shu, Dr. Somnath Harzra, Steve Godfrey, Thiru Ganeshan, and Dr. Samim. So first, a big round of thanks and applause to all the speakers who took part in this program and sharing your valuable insights. And we have had participants. All these people are from different countries, from Dubai, US, UK, Australia, Singapore, Malaysia, and India. So I would like to have a huge round of thanks to all the speakers first. And next, I would like to thank the list of colleges, principals, and management. First, I would like to thank Loyola Institute of Technology, principal, the management, and the faculties. Sindhi College of Arts and Science, Principal Dr. Satyanarayanan sir, HOD of English Department, Shobana ma'am, HOD of BCom, Hemalata ma'am, Guru Nanak College of Arts and Science, Principal Dr. Raghunathan sir, and Sri Malati ma'am, Dean, School of Economics. Next, I would like to thank Vivekananda College of Arts and Science for Women, the management and the placement team, Dr. Kumravel sir. Next, I would like to thank DMI Engineering College, Principal Leo sir, HOD of MBA Department, Dr. Jnanadasan sir, SIT, Jabas College, Dr. Jamila Madam, Director, Center for Women Studies, the Economics Department, and the Commerce Department, which also took part with us in this program. Dr. L. Vijay, Principal, SA College of Arts and Science. Dr. Vanita Ma'am, Vice Principal, Kanyaka Parameshwari College of Arts and Science. The Women's Christian College,
Dr. Ann Beryl ma'am, HOD, Department of Commerce, Tithangal Nadar College, Department of English and Vice Principal Lalita Ambika ma'am, Patrician College of Arts and Science, Unica ma'am, and Danny. Next, I would like to thank Anne Teresa College, Principal Kamanakaran sir, and the entire faculties. So with this, I would like to thank all the principals, management, and faculties of all the colleges who took part in this 5-day program with us. I would like to thank all the chief guests, Sri Karthi P. Chidambaram, a member of parliament, Dr. Sedu Kummanan, director and chairman of Sedu Bhaskara Agriculture College, Dr. Rajesh Ramachandran, vice chancellor of Amit University, and our chief guest for the valedictory, Dr. Tol Trimavalan sir, for taking part in this program. Ends are not bad things, they are just meant for a new beginning. So with this, I would like, on behalf of all my entire team, there have been so many people who have worked in the background, Sundaresan sir, Lakshmanan, Anjana, Harini, our global relations officer, Dr. Iniyat Tendral, and a huge team of people who have worked with us throughout this program to make this program a huge success. I would like to thank all of you from the bottom of my heart on behalf of Team Tatti for taking part and joining with us in this wonderful program. Thank you once again, and looking forward to see you shortly. With immense happiness of learning happily, now I officially declare that Global Summit 2020, presented by Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute, closed. Thank you so much to all the participants. Please do fill up the feedback form and do join in all our social platforms. Happy learning from Team Tatti. Please rise for the national anthem, please. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Feedback link has been shared. Please do take your time to fill that up and send it to us. And you'll be receiving an email today with the book link. Thank you so much for that. If possible, can we request most of the participants to turn on their video so that we can take a screenshot? Thank you so much, everyone. Thank you so much. You will all receive the certificate at the earliest, and also the free book from Dr. Jeremiah. The feedback link in the chat box, and also all social platforms, Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube links have been shared. Please do subscribe and follow us for more interesting updates coming further. Good night and happy landing, guys.